Hello, good morning, and welcome to the pre-series briefing of the Sri Lanka vs Zimbabwe ODI series. Zimbabwe-Sri Lanka-Zimbabwe ODI series will commence on the 16th January 2022 at the Pallekele International Cricket Stadium. Sri Lanka Cricket also takes this opportunity to introduce the title sponsor of the three-match ODI series, and this time it will be the DFCC Bank of Sri Lanka, one of the leading commercial banks operating in the country. And with that partnership, the series will be named as the DFCC Bank Cup Sri Lanka vs Zimbabwe ODI series. In order to proceed with the briefing, we do have captain of the Sri Lanka ODI and T20 team, Dasun Shanaka, Mr. Asiri Damalgoda, Senior Vice President, Retail Banking and SME of the DFCC Bank, and Ms. Kitmini De Silva, Head of Marketing, Moose Clothing Company, which has come forward as the overseas team sponsor of Sri Lanka Cricket during this series. Before we proceed further, I wish to state that we will have two segments in this conference. First, the two sponsors will speak, and then a Q&A session focusing on the two valuable partners. Once that segment is over, we will go in for the Q&A session with the captain, Dasun Shanaka, pertaining to the series. To start proceedings, I wish to invite Mr. Asiri Damalgoda, Senior Vice President, Retail Banking and SME of the DFCC Bank, who will speak about the bank's association with Sri Lanka vs Zimbabwe series. Over to you, Asiri. Thank you very much. I think we would like to thank Sri Lanka Cricket first for giving us the opportunity to sponsor the event and the matches that between Zimbabwe. We are not new for sponsoring cricket, Sri Lanka Cricket. We have done this in the past as well, and we are always looking forward to any opportunity that we get to help and help Sri Lanka Cricket to make the sponsorship, and also our viewers, to make sure that there is a sponsor is there so that they get the event live on TV. And with us, a new bank in Sri Lanka for commercial banking, we look forward to making sure that we are also out there for helping Sri Lanka Cricket and of course the spectators. That's the main point that we would like to say. Thank you, Asiri. And up next, it would be Kitmini De Silva, Head of Marketing, Moose Clothing Company, which is aiming to be an international clothing brand which delivers exceptional value and acts as the official overseas team sponsor of Sri Lanka Cricket team to elaborate on the firm's partnership with the SLC. Kitmini, over to you. Hi, good morning, ladies and gentlemen. So, we at Moose Clothing Company, we're really excited to sponsor the Zimbabwe series. So, and at a time like this, we thought that this would be a better opportunity to engage with our audience and partner with Sri Lanka Cricket, of course. So there are two extremely talented teams, and we at Moose Clothing Company would like to wish both the teams all the very best for the series. Thank you very much. Thank you, Kitmini. And now it's the time for the Q&A session with our valuable partners. Journalists, do you all have any questions? Please do raise your hand and ask from both Kitmini and Asiri. Yes, Sadi, you can ask your question, please. Saad Taufik from Daily FT. You can ask your question, please. Sorry, Prasanna, I thought you were having Dasun online. That's what I thought. I would have a question here. Okay, first the questions for the sponsors, and after that it will be all open for Dasun. First, please do ask. Revata, you want to ask a question? Revata? I can see you are raising your hand. Yeah, Azam, you can ask. Azam, go ahead and ask. How do you see now the banks are? I've seen a lot of banks are sponsoring cricket now. How do you see that? Especially with the Sri Lanka team coming up, will there be more sponsors for Sri Lanka cricket in the future? Yes, of course. If you look in the past, also we have sponsored regularly Sri Lanka cricket, and of course we all know cricket is one of all the most popular sports in Sri Lanka, and people live for when Sri Lanka plays. I mean, it's a very popular sport, and we really like cricket. So
we look forward to sponsoring in the future as well. The teams are, I mean, our team especially, you know, we follow our Sri Lankan team very often, and we see a very young team, and we look forward to them doing well. And of course, we will sponsor them, or we will sponsor their events as much as possible. We would wish them all the best, and we would always back them anytime. Any more questions? Any more questions for me? There's one question Janice has texted me, and I wish that is for Moose Clothing. Ketmin, you can answer. You have been. He's asking. Moose Clothing has been continuously partnering the game of cricket, and what has been the value proposition in that regards that you all have gained? So actually, since we want to be a international clothing brand, and right now actually we are into few markets like India, then Middle East, and then we want to expand our business to Europe and USA as well. So with cricket, I think we can take that like the visibility all over the market. So that's the main value proposition we have at the moment. Thank you, Ketmini. Any more questions to the two valuable partners the game of cricket? No more? Right. So with that, we are ending the first segment of this briefing, and thank you very much, Asiri as well as Ketmini, and for both firms for taking part and coming forward to contribute to the game of cricket. And that's which is very much appreciated. Now we are moving into the pre-series briefing with the captain, and Dasun Shanaka is ready to take on questions. And Sadi Taufik, you can go ahead with your first one. Dasun, Dasun hai na? Hello, Dasun. Hello. Hai na? Oh, ඇහෙනවා දැන් ඇහෙනවා. මේ දැන් කුසල් මෙන්ඩිස් ටීම් එකට එන එක මේ ඔයාගේ කාණ්ඩායමට කොයිතරම් හයියක්ද? අනිත් එක එයා මොකද්ද මොන පොසිෂන් එකේද එයා බැට් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ? ඇත්තටම කුසල් මෙන්ඩිස් කියන්නේ කොයි වගේ ප්ලේයර් කෙනෙක්ද කියලා අපි දන්නවා. ඉතින් ඔහු පහුගිය LPL තරඟාවලියේදී ඉතාමත් හොඳ කියන්නේ ෆෝම් එක හිටියා. ඉතින් ඔහුගෙන් ලොකු ඉම්පැක්ට් එකක් තියෙනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔහු টপ ඕඩර් එකේ ඕපනින් ස්ලොට් එකේ බැට් කරන්න තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Next, Rex Clementine, you can ask. Dasun, ස්ක්වොඩ් එක බලපුවම පේන්නේ ෆ්‍රන්ට් ලයින් බැට්ස්මන්ලා 5 දෙනයි ඉන්නේ. අපේ පොඩි අදහසක් තියෙනවා ඒක සමහරක් වෙලාවට බැටිං වීක් වෙන ලකුණක් කියලා පොඩ්ඩක් මේ ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරනවාද? බැට්ස්මන්ලා 5 දෙනෙකින් ගියොත් එහෙම ඔයා නම්බර් 6 සෙල්ලම් කරන්න හදන්නේ. and on කුසල් පොඩ්ඩක් අහන්න කැමතියි හරියටම ස්ථිර වශයෙන්ම කියන්න පුළුවන්ද එයා ඕපන් කරයි කියලාද? ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම ඕපන් ස්ලොට් එකේ ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ අපේ ක්‍රීඩකයෝ කීප දෙනෙක් ආබාධවලට ලක් වුණා. ඉතින් ඒක එක හේතුවක්. ඒ වගේම කොවිඩ් ආසාදනය වුණා. ඉතින් ඒ වගේම පෞද්ගලික හේතුන් මත ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක් මේ තරඟාවලියට සම්බන්ධ වුණේ නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක තමයි ඉන්න හොඳම මේ අවස්ථාවේ ඉන්න හොඳම බැටිං මෝඩ් එක. ඉතින් මම නම්බර 6 ස්ථානයේ ක්‍රීඩා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් තරඟයට අවශ්‍ය විදියට left hand right hand combination අපි පාවිච්චි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Revata, ask your question. Revata, go ahead, please. Sachin Piris. දසුන් අන්තිම එක්දින තරංගාවලිය ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයෝ 10 දෙනෙක් විතර මේ එක්දින සංචිතයට නැහැ. නායකයෙක් විදිහට කොයි වගේ අභියෝගයක්ද මේ කණ්ඩායම එක්ක ක්‍රීඩා කරද්දී මොන වගේ සැලසුම්ද ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඒ වගේම මිනෝද් බානුකගේ ආබාධය නිසා කණ්ඩායමට ආපු ක්‍රීඩකයෝ කවුද කියලා පොඩ්ඩක් දැනගන්න පුළුවන්ද? ඇත්තටම අපි අවසානයේට ක්‍රීඩා කරපු තරංගාවලිය ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරා. ඉතින් මේ තරංගාවලියට යද්දී ඉතින් අපිට ඕනම
තරංගාවලියකට එද්දි ඉතින් අපිට ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී ලෝකේ තියෙන කොවිඩ් එක ඉතින් අපිට ශ්‍රී ලංකාවෙන් අපිට මතකයි ඉන්දියානු සංචාරයේදී උන්ගේ කණ්ඩායමෙන් ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක්ට ඉවත් වෙන්න සිදු වුණා කොවිඩ් නිසා. ඉතින් අපිටත් ඒ වගේ අවස්ථාවක් පැමිණලා තියෙනවා. ඉතින් ඉන්න කණ්ඩායමෙන් උපරිම දක්ෂතාවලට ගෙනල්ලා තරංගාවලිය ජයග්‍රහණය කිරීම තමයි ප්‍රධාන අරමුණ වෙන්නේ. ඉතින් ඒකට එය කිරීමට සුදුසු කණ්ඩායමක් මට ඉන්නවා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මම අනිත් දේවල් ගැන වැඩි හිතන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ තරංගාවලිය හොඳින් ක්‍රීඩා කරලා ජයග්‍රහණය කිරීම ගැන තමයි අවධානය යොමු කරන්නේ. Assam, you can ask your question. දසුන් නිරෝෂන් දික්වැල්ල සංචිත්‍ර කැඳවල තියෙනවද මේ මිනෝද් බානුකගේ ආබාධය හේතුවෙන් සහ දිනේෂ් චන්දිමාල්ද කඩලු රකින්නේ? ඔව් නිරෝෂන් දික්වැල්ලව ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන සංචිතය නෙමෙයි හුව ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හදිසියෙදි දැන් මෙතන ඉන්න තව ප්ලේයර් කෙනෙක් ඉන්ජර් වුණොත් හරි කොවිඩ් ආසාදන ඒ වගේ ප්‍රශ්න ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට බෑකප් එකක් විදිහට හුව ගෙනල්ලා තියෙනවා. විකට් කීප් කරන්නේ ඒක සිලෙක්ටර්ස්ලා තාම ඩිසයිඩ් කරලා නැහැ. ඒක මම හිතන්නේ අද දවස තුල ඒක හරියටම ඒක කියයි කියලා මම හිතනවා. මොකද අපිට ඇත්තටම දිනේෂ් චන්දිමාල් ඉන්න කුසල් මෙන්ඩිස් ඉන්න උන් දෙදෙනාම දක්ෂ කඩළු රකින්නම්. ඉතින් උන් අනිවාර්යයෙන්ම ඒක අද දවස තුල ඩිසයිඩ් කරනවා. Revata, you are raising your hand. You want to ask a question? Or you are? Rex, go ahead with your second one. Rex, දසුන් ඔබ බැලුවොත් එම පෞගිය වසර දෙක වැනි කාලය තුළ බැටිං ඉන තමයි වන් ඩේ ක්‍රිකට් එකේ එච්චරම ප්‍රෝග්‍රස් එකක් නැති වෙලා තිබුණේ. බෝලිං අතරම ගත්තොත් එම පන්දු යවන්න හොඳ ජොබ් එකක් කරලා තිනවා. ඉතින් මේ වාතාවරණයේදී ඔබ හිතන්නේ නැද්ද මේක මේ රිස්ක් එකක් කියලා ෆ්‍රන්ට් ලයින් බැට්ස්මන්ලා 5 දෙනෙක් විතරක් යන එක? ඇත්තටම පහුගිය තරංගාවලිය කීපය ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ කියන්නේ ෆ්‍රන්ට් ලයින් බැට්ස්මන්ලා 5 දෙනෙක් හිටියා කියලා අපිට අවාසියක් තියෙයි කියලා මෙම තරංගාවලිය. මොකද අපි දන්නවා සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම අපි අවතක්සේරු කරන්න හොඳ නැහැ. නමුත් මේ වගේ තරංගාවලියකින් තමයි අපේ බාර් එකක් උඩට දාගන්න ඕනේ. මොකද අපේ බැට්ස්මන්ලා CA රැස් කරලා ඔවුන් ඊළඟ තරංගාවලියට ඒ රිදම් එක අරගෙන යන්න ඕනේ මේ තරංගාවලියකින් කියන එක මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඉන්න බැට්ස්මන්ලා කවුද කියලා අදාළ නැහැ. මේ වගේ කණ්ඩායමකට එරෙහිව ඒ ලොකු ලකුණු ප්‍රමාණ රැස් කරයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. Sachin Pires. දසුන් පුහුණුවීම් කටයුතු කොහොමද? ඒ වගේම පල්ලේ කැලේ තනතිරුව දැක ගන්න අවස්ථාව ලැබුණද? මොන වගේ කම්බිනේෂන් එකකද පළමු තරගයට යන්න සූදානම් වෙන්නේ? ඔව් ඇත්තටම හොඳ තනිතීරුවක් තියෙනවා පල්ලේ කැලේ. මොකද පහුගිය මම හිතන්නේ ප්‍රොවින්ෂියල් තරංගාවලියෙන් පස්සේ T20 ප්‍රොවින්ෂියල් එකෙන් පස්සේ මේ තරංග ක්‍රීඩා කරලා නැහැ. ඉතින් ඉතාමත් පිටිකරුවන්ට යෝග්‍ය තනිතීරු හම්බෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ප්‍රධාන වේග පන්දු යවන්නම් දෙදෙනෙක් සහ ප්‍රධාන දඟ පන්දු යවන්නම් දෙදෙනෙක් ක්‍රීඩා කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ කියන්නේ කණ්ඩායමේ සංවිධියට ඇතුළත් වෙයි කියලා ඒ කියන්නේ අපි ඩිස්කස් කරලා තියෙනවා. Revata, you can ask your question. Revata, can you hear me? I can see you are raising your hand. Please ask your question. Okay, I'm going in for three more questions. Yeah, Rex, you can ask. දසුන් ඔබට කොවිඩ් ආසාදනය වුණා පසුගිය වසරේ නත්තල් වලින් පස්සේ. සාමාන්‍යයෙන් කොවිඩ් ආසාදනය වීමෙන් සමග ප්‍රොෆෙෂනල් ක්‍රිකටර් කෙනෙක්ට වගේ සාමාන්‍යයෙන් රියැක්ෂන්ස් මොන වගේ දෙයක්ද ඇඟ තුල සිද්ධ වෙන්නේ? සහ රිකවරි එකක් කරලා මේ සීරීස් එකට සහභාගී වෙන්න කලින් ඔබ මොන වගේ දේවල්ද කරලා තියෙන්නේ? මොකද සමහර ෆිට්නස් ලෙවල්ස් බයින අය කියලා පොඩි හැඟීමක් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් මේක පැහැදිලි කරන්න. ඔව් ඇත්තම කොවිඩ් වලින් ලොකු ඉම්පැක්ට් එකක් මට උනේ නැහැ. මොකද අපි මෙඩිකලි චෙක් කරලා බැලුවා. ඒ කියන්නේ heart එකේ functioning, ඒ කියන්නේ lungs වල ඒවා ඒ ප්‍රොටෝකෝල් ඒ තියෙන දේවල් වලින් චෙක් කරලා බැලුවා මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙම ලොකු මේකක් තිබ්බේ නැහැ. නමුත් අර කොවිඩ්
වලින් පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනට එන්න කලින් ටෙස්ට් වගේක් කරනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රොෆෙසර් අර්ජුන තමයි ටෙස්ට් මේවා කරේ. මම විතරක් නෙමෙයි දුෂ්මන්ත චමීරත් ඒ ටෙස්ට් ටික කරා. ඉතින් එවින් පස්සේ තමයි මෙතනට එව්වේ. ඉතින් පන්දුවට පහර දීම යන තුනම ඒ කියන්නේ සුපුරුදු පරිදි සිදු කරා. ඉතින් ලොකු අමාරුවක් වෙන්නේ නැහැ ඉතින් ක්‍රීඩකයෙකු විදිහට. මොකද අපේ ඇඟවල් කියන්නේ ශාරීරික යෝග්‍යතාවය ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක තිබ්බ හින්දා රිකවර් වෙන්න ඉතාමත් කෙටි කාලෙකින් හැකි වුණා. ඉතින් ඒක තමයි මම හිතන්නේ සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක්ට වැඩිය ක්‍රීඩකෙක් වුණ හින්දා රිකවර් වෙලා ඉතාමත් ඉක්මනින් තරඟවලට සහභාගී වීමට හැකියාව ලැබුණා. Yeah, Azam, you can ask your question. දසුන් දුෂ්මන්ත චමීරත් ඔබ වගේම කොවිඩ් ආසාදනය වෙලා ඇවිල්ලා නමුත් ඔහු දැන් වේග පන්දියවන්න එක්කද ඔහුගේ සූදානම කොහොමද? විශේෂයෙන්ම ඔහු හෙට තරඟයට ක්‍රීඩා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද නැත්නම් දෙක තුන දෙවෙනි තරඟයට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? ඔව් ඇත්තටම ඔහුට පන්දු යවන්න හැකියාව ලැබුණේ නැහැ මේ පහුගිය දවස් දෙක තුල. මොකද ඔහු ටෙස්ට් ටික කරලා තමයි කොළඹින් ආවේ. ගොඩක් දුරට ප්‍රථම තරඟය අහිමි වෙයි. ඊටු තරඟ වලට ඔහු අවైలබල් වෙන මට්ටමක් තමයි දැනට පවතින්නේ. I'll give one more questions to be asked. Anybody who did not ask a question wish to ask a question? Who wants to ask the final one? No more, then Assam, you can ask the final one if you want. No more? දසුන් දැන් මේ අපේ ICC චැම්පියන්ෂිප් එක 90 ODI චැම්පියන්ෂිප් එක අපි එක් දිනවල ගොඩක් අඩුවෙන් ඉන්නේ. ඒතකොට දැන් මේ තරඟ තුනම ජයග්‍රහණය කිරීම විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙනවා. ඒ හින්දා අත්හදා බැලීම් කිරීම මට වඩා මම දැන් අපි ෆුල් සයිඩ් එකම ගහන තත්ත්වයක්ද තියෙන්නේ කොහොමද? මොකද මම අපි දැක්කා පසුගිය කාලේ අපි ඉස්තර දිම්බාබ්වේ ක්‍රීඩා කරනකොට අපි අත්හදා බැලීම් ගොඩක් සිදු කරනවා. නමුත් මේ තරඟාවලිය අර 3ට 0ක් ජය ගැනීම පොයින්ට්ස් ටේබල් එකේ ලොකු ඉදිරියට එන්න ලොකු අවස්ථාවක්. ඔව් ඇත්තටම තරඟ තුනම ජයග්‍රහණය කිරීම ඉතාම වැදගත්. නමුත් මේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක අපිට ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථාවක් දෙන්න වෙනවා තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට. මොකද අපි දන්නවා ගොඩක් ක්‍රීඩකයෝ ඉන්ජර්ඩ් වෙලා ඒ කියන්නේ කලින් කතා කරා වගේ කොවිඩ් ආසාදනය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම කම්බිනේෂන් එක හදද්දී ක්‍රීඩකයෝ එක්කෙනෙක් හෝ දෙන්නෙක්ට අවස්ථාවක් ලැබෙයි. ඉතින් ඒක තරඟ ජයග්‍රහණය කිරීමේ ඒකත් ඉතාමත් වැදගත්. මොකද ඔවුන්ට මේ වගේ තරඟාවලියකින් ආරම්භ ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රිකට් එක ආරම්භ කිරීමට ලැබීම ගොඩක් හොඳ අවස්ථාවක්. මොකද බය නැතුව පර්ෆෝම් කරන්න පුළුවන් මේ වගේ තරඟාවලියක ගිහිල්ලා. So with that, we are ending this briefing, and thank you very much, Dasun, for taking part in the pre-series briefing, and all the best for you and your team in order to start. And we wish that you will start the series with a winning note. Start the year with a winning note. And also, thank you very much for journalists for taking part in this series media conference. Thank you. That's the briefing. Thanks.